When I came in the door, I saw all the volunteers praying, but the prayers that people are praying for us who just lost in this fire are, to me, the real gift. This has been an incredible experience. I mean, I hugged people I don't even know, which felt really good. They were very kind, very well organized. The amount of people who pour into DRC and the desperation that shows in their face, it's like you wish you can give more, even as little as a hug, you want to do that. He's coming from New York, and they're coming from Canada. I'm coming from Boston. She's coming from Michigan, all over the place. The reason that we're coming here is we want to give people a blessing. What do you guys do? Well, we help people. So, I'm not a Buddhist, and I don't intend being a Buddhist. Could you help me? And they said, yes, come and see us. It doesn't matter who you are. Get some financial help and some food and a blanket. That's major for us. And we're simply so grateful. 是啊，天下灾难很多啦，所以慈济人为天下事啊，只要呢，咱迄个所在有因缘，我们就能去。但是呢，要有因缘的地方，还是要个拯救。咱知的代志呢，尽管很多啦，还是当地迄个国家若无组织人，咱干那叹无奈啦，手就是伸袂到，脚也行袂到，所以咱都爱借迄个国家有慈济人，咱呢才有法度去迄个所在行慈济事。菩萨道要破也真无简单啦。佛陀当初为什么会出家？他出皇城，一出去呢，所看到的就是贫穷苦难、老病死那一种的厝壁角啦，或者是呢路边啦、溪边啦，真正的所看到的那一种苦难啊、老病、穷病等等，所以他发起了这份呢问号：人到底人是为什么贫富贵贱的差距遐尼多？是为什么？所以我们一直爱学，看这个物件是为什么？看人的生态是为什么？似乎内心嘛，常常咧看，为什么？你就有为什么才会去探寻？你去探寻了，才会找到啦。迄个为什么的源头？所以讲真很期待要安怎去探寻啦。这本爱看，都这样提出来真的很感恩。每一个字都是师父亲笔写的。那也未印这本的以前，我是用钢笔去钢板，安尼一字一字，一直到后来啦，我还阁用毛笔，一字一句都无互伊流失去。所以讲逐个人讲抄经功德，毋是你伫遐咧写的叫做功德。我是每一个字刻入心板，所以我脚踏会着地，脚踏实地啦。好，我就
警惕自己，造福人间。慧呢，都要去思考人间事。那福慧呢，伫人间要做啥物啦？就是造福人群。所以讲吼，读经不是空读经，我们要的呢，就是脚踏实地啦。但是呢，需要开方便门，要叫恁念经吼，大家人无聊，一直看中佛在遐念，会无聊，那就编起。就安尼甲编起有印力，啊，敢若编起印力呢，嘛袂专心，那就是开始感恩啦。感恩吼，慈爷，他吼会有这分，他很活泼啦，所以吼会开始呢，哦，编队伍啊，台上吼，那有人开始呢，安尼几个人啦。就可以呢，就编一出戏，编一出戏哈。不管出去呢，安尼摇摆一下哈，啊，唔免讲话，干那安尼人起哩，啊，就知影讲这是咧表达啥物。一直编到讲吼，无量义法随诵，我吼开始点头赞叹啦。过去感觉讲吼，啊，游戏人间呐。啊，都遮地主吼，啊，总是呢去做囡仔戏啦，一直到吼慈济颂、慈济法随颂，那在舞台上，我就开始点头，这就是吼唱诵，打从内心，也要带动，这个是方便法。一寡少年囡仔，你叫伊来听经哦，叫伊规矩哦，等到慈爷，他就有方法来上台表演。这囡仔吼，乖乖啊听。大细汉伊就甲扭来扭去，互伊排甲整齐，因甘愿欢喜，互伊扭来扭去，啊，总是呢。比手为脚，哦，他们呢都很愿意，就变成了游戏方便法啦，变成了真实法。所以感觉啦，咱真正的要传法啦，无遐简单。各人有各人的所长，或者是呢。就是安尼，甲人坐落来，啊，多说好话，说慈济事，编故事，历史在时间。那时间历史呢，就是故事编成的。这个好人啊，其实是真实的故事。这个好人安怎去度人，这都是真实事啦。啊，会度甲真欢喜，看看菩萨成就一切好事啦。这都是真正是需要编写真感恩的代志真济啦。那熊居士伊负责国际的事务啦，他就带了一群年轻人。那天天分国际的当时我若看到倒位，这个国家啥人，哪一个单位，哪一个组负责的，我都叫因去找，真侪代志拢师傅甲点一下，因去探寻这种事呢，爱有真侪人啦，甲师傅结合来。方向来行，咱这当阵慈济，互师父真放心，四大志业真完整，自身国际化，教育啦，
教育，然后事业啦，总是呢彼此之间合心啦，所以讲吼，我会真安心。未来啦，慈济的精神，迄个架构呢，会很巩固，会真安全，会很巩固吼，代代相传呐，相信可以做得到吼。只要大家人呢，真正合心合气吼，应该会做得到啦。